O casal Carter não se pronunciou, mas os seus advogados e o fandom da Beyoncé, sim. E só para relembrar, esse mesmo advogado que representa os Carter também representa a família do Tupac na reabertura do processo que investiga a sua morte. O apresentador Piers Morgan teve que se retratar com o casal Carter, isso depois de receber uma notificação judicial. Além disso, teve que retirar um trecho onde o casal era mencionado pela cantora Jaguar Wright. Allegations levelled at Sean Diddy Combs have burst the floodgates on salacious claims about an industry many people believe harboured a monster. Understandably, the internet's ablaze with claims about these events and whether other powerful figures were involved too. Well, last week I interviewed Jaguar Wright, a singer-songwriter who's made claims about Diddy for years. Those claims had already received a lot of attention in the media across many platforms for many years. And that's the thing about platforms. The reality of the modern world is that pretty much everyone has a platform as long as they have something to say that other people want to hear. That's why we invited her on to be interviewed. The people making these claims have an audience with or without shows like mine. Well, Jaguar Wright unexpectedly made several serious allegations about Jay-Z and Beyoncé during that interview. As I said in the moment, they were not present to respond or defend themselves, but now they have. Their lawyers contacted us to say that those claims were totally false and have no basis in fact, and we've therefore complied with the legal request to cut them from the original interview. Editing interviews is not something we do lightly at a show called Uncensored. But, like the proverbial cries of fire in a crowded theatre, there are legal limits on us too. And we apologise to Jay-Z and Beyoncé. Se você não sabe qual entrevista é essa, eu falei a respeito semana passada. Vou deixar o vídeo aqui na inscrição. Nele, Jaguar Wright faz denúncias sérias ao casal. Se você está acompanhando a cobertura que eu estou fazendo aqui do caso Diddy, não se esqueça de se inscrever no canal. Vou trazer aqui uma thread lá do Twitter feita pelo fandom gringo da Beyoncé e os Behivers, que é o fandom brasileiro dela, traduziram. Então, só para vocês terem uma amostra do que são esses vídeos, segundo eles, segundo os Behivers, eles fizeram essa linha do tempo para mostrar que ela é obcecada pelo casal Carter. E a partir de agora, eu vou ler essa thread para vocês, passo a passo, tweet a tweet, e é isso, bora pro vídeo. Entenda como a grande fonte do conhecimento adotada pela internet se tornou obcecada por Jay-Z, principalmente, e Beyoncé nos últimos anos. Este compilado não é baseado em teoria, mas em vídeos da própria Jaguar e suas contradições. I ain't got no problem with the Carters. You know, everybody sits there and they look at Beyoncé, Knowles Carter, and I think they forget that before her there was me, like Beyoncé Knowles Carter had to do. I could be just like her. I helped make you, Sean Carter. I don't care what they say. I don't care if they talking tomorrow. Does your wife look like this without makeup? She got me and my friend pregnant at the same time. Now, are you currently having any thoughts of suicide? I'm thinking about killing you right now. Sorry, I just lost my light. Começando pela relação de Jaguar com o Jay-Z. Ela nunca foi uma funcionária direta do Jay. Ela trabalhava na banda The Roots, que foi convidada por ele para participar de um especial Unplugged da MTV em 2001. Ela teve um momento de destaque na música Song Cry, mas ela não é a voz original da música. Ela apenas a interpretou neste show, onde trabalhou como background vocal. No ano de 2020, Jaguar admite que não tem nenhum problema com Jay-Z e Beyoncé. Ela queria ter seus dias de glória novamente e queria que ele fizesse um especial de 20 anos para comemorar o Unplugged MTV no ano seguinte, 2021. I ain't got no problem with the Carters. I ain't got no problem with billionaires. Me and Mr. Carter have unfinished business. There is a legacy that we started building almost 20 years ago. And it needs to be upheld. Unplugged is an institution. That Jay-Z Unplugged is an institution, and it is a monument to greatness. And it deserves a 20th anniversary, and we need to talk about that.
Em vídeo, Jaguar diz que não é interessado em boatos dos Carters e gostaria de conversar pessoalmente com eles. Obviamente, Jay nunca a procurou e o especial de aniversário do Unplugged nunca foi cogitado. Ela ficou completamente frustrada por suas próprias expectativas e aí começou a campanha de difamação. I ain't got no problem with the Carters. I ain't got no problem with billionaires. Yeah. I don't know their marriage personally. Do we have people in common that give me information? Yes. But it's hearsay. See? Yeah. Yeah. And I don't want to get into the hearsay conversation regarding the Carters. In all honesty, I would feel more comfortable with having a conversation about our connection in person with all of us present. Nice. Because that's integral. Jaguar ficou maníaca sem o especial de 20 anos que ela sonhou. Entrava em lives, surtava e dizia que ela ajudou Jay-Z a ser quem ele é. You mother. I helped make you, Sean Carter. I helped make you. You don't want to acknowledge Unplug? Acknowledge this shit. Produce the fucking commission. Produce it. Um dos pontos altos de sua carreira foi dividir o palco com Jay participando do Unplugged. Dizem que ela desenvolveu um tipo de amor platônico pelo rapper que nunca correspondeu. Ela então se vê em uma missão para difamá-lo e ganhar créditos pela carreira dele. You know, everybody sits there and they look at Beyoncé, Knowles Carter, and I think they forget that before her there was me. I think people forget that part. I think people forget that before Sean Carter became who Sean Carter became, there was a concert called MTV Unplugged when he was still just a corner boy drug dealer trying to make it into corporate America. And the performance that Jaguar Wright gave was so pristine that it allowed corporate America to see him as something other than what he was. I think people forget that part. Because you can't say Jay-Z Unplugged without saying Jaguar Wright. And more importantly than that, is it possible that maybe everyone's missing the fact that maybe I helped make him? Jaguar Wright começou a se comparar com a Beyoncé. Eu poderia ser exatamente igual a ela. Ela começa a se contradizer, como no vídeo abaixo, onde ela afirma que não assinou um suposto contrato. And maybe I just didn't want to sign that contract with my own blood, like Beyoncé Knowles Carter had to do. See, all money ain't good money. I could be just like her right now, doped up, drugged up, being pulled out the stable to make more money for my pimp. No vídeo seguinte, Jaguar já muda a versão e diz que assinou um suposto contrato. I should have never signed that non-disclosure agreement, but I did. I took the blood oath. And so did my first husband. Whoa. Quanto mais o casal Carter a ignorava, pior ela ficava. Constantemente, ela fazia lives ouvindo e elogiando as músicas do Jay-Z. Cada vez mais obcecada, ela também gravava vídeos ouvindo músicas da Beyoncé, mentindo que Solange escreveu músicas para Bey, que na verdade ela não tinha escrito. Solange wrote this shit. Beyoncé could never write this. Hey. Solange is a monster. Constantemente se comparando com a Beyoncé, Jaguar Wright dizia que ela foi colocada de lado para a Beyoncé tomar o seu lugar. Além disso, ela também se comparava com a Beyoncé em questões de beleza. The world sees Jay-Z Unplugged so they can see why you decided to line me up and put me aside so you could put bitches you can control over me. Does your wife look like this without makeup? Your wife don't walk through our house without a filter on. That bitch puts on makeup to make eggs. I don't. Most of the time, I don't even wear makeup at all. I like the way I look. The real me.
Jaguar começou a focar ainda mais em atacar a Beyoncé. Então ela começou a falar da Blue Ivy e colocar em xeque a gravidez da Beyoncé. Porém, tem um detalhe. Ela mudou a história fantasiosa 3 vezes. Aqui, a primeira onde ela diz que Beyoncé fez uma fertilização in vitro. Did she really give birth to Blue Ivy, or is that salon? No, everybody knows. And ain't nobody seen that surrogate since. So who's Blue Ivy real mama? Well, I believe it was all in vitro. It's Beyonce's egg. Okay. Depois, Jaguar mudou a história. Ela dizia que Blue era, na verdade, filha de uma suposta amante do Jay-Z. Kathy White's life was taken unfairly. She actually died screaming. And the Carters are responsible. But one of them is just a little more responsible than the other. Questioning. Então Jaguar mudou a história mais uma vez. Agora Blue Ivy não era mais filha do Jay-Z, mas sim do Tai Tai, o melhor amigo dele. That Jay-Z is grooming his own daughter? Well, I mean, it wouldn't be so hard to do. That ain't his baby. Allegedly. That's Tata baby. Allegedly. It'd be really easy to groom somebody else's kid. Look at Justin. Look at Quincy. These niggas always like playing with other people's kids. Like, sorry, I just lost my light. Jaguar também disse que mandaram, não posso falar essa palavra no YouTube, então vou substituir, não deixar mais a Lia viver, porque a música Work It Out da Beyoncé estava indo mal. Agora a linha do tempo. A Lia desviveu em agosto de 2001, a música Work It Out foi lançada em junho de 2002. Quando a Lia, tananã, Beyoncé não estava em carreira solo. Wait, wasn't this all around the time when Aaliyah Yeah. and Beyonce's solo career was struggling? Jam on your horn now, that bullshit ass record. From the Austin Powers shit, it was some of the worst shit ever. They were having a hard time taking her solo. And then Aaliyah died. And then they brought Rich Harrison in. And you know, kind of think it's crazy right now. She liked Pope. Jaguar também alega que Beyoncé roubou os gêmeos Le Twins dela. Beyonce never showed interest in late twins until I started talking about them and how I wanted to bring them into one of my videos to recreate a whole like global hip hop moment, a real hip hop moment with them and other dancers and it's just wild. Next thing you know, they got hired by Beyonce. And they've been under lock and key ever since. Essa parte aqui é bem nojenta, bem estranha. Vamos lá. E ela consegue ser mais nojenta. Ela diz que um desses gêmeos teria engravidado a Blue. Blue Ivy tem 12 anos. Eu até tenho nojo de digitar isso. E mais nojo ainda de quem acredita e dá palco a esse tipo de gente. Merecem tudo de ruim. It's just a shame that one of them was spending too much time with Blue Ivy. You know, in France, it's quite normal for older men to sleep with and deflower young girls to get them prepared for the birthing process. Different customs in different parts of the world. Here in America, it's supposed to be totally unacceptable, but in a lot of countries. Funny how quickly, when that story about Blue Ivy being pregnant came out, everyone got quiet. I wonder who she got pregnant by, if she was pregnant. Oh yes, I am. I am God. God lives in me. Don't tell me what I'm not. E todo esse delírio foi por causa do Unplugged. Ela desejava desesperadamente reviver esse momento ao lado do Jay-Z, que não aconteceu e nunca acontecerá. Ela fazia acordos para disponibilizar o show Unplugged online e o Jay-Z ou a gravadora os derrubava porque ela não tem direitos sobre a obra para distribuí-la. Ela acha que isso foi o seu legado, sendo que foi apenas uma performance. To be able to give them Jay-Z Unplugged again, because we will be uploading Jay-Z Unplugged to the new Philadelphia Broadcasting Network in the next 10 days. I think part of the reason why they went so hard after the network the first time was just because I put that up. Yeah. And guess what? I'm gonna put it up again. Because I can. Because that's just as much my legacy as it is yours, Sean. Especially at this point. And I want the world to see it.
to be able to give them. Aqui Jaguar Wright se filmou durante um surto mental, onde ligou para um telefone de ajuda e ameaçava e abusava verbalmente da atendente. Okay, ma'am. Now, I want to check in and make sure that you're okay and you're safe. You said you're at your studio, correct? Right now, I am being triggered. My PTSD, I am triggered. And you ain't making it no better. And again, I am sorry that you're going through this, ma'am. Now, are you currently having any thoughts of suicide? I'm thinking about right now. I ain't gonna lie. Jesus help me. Please, Jesus, forgive me for my thoughts. Okay. If another fucking nigga asks me if I'm ready to commit suicide, I might be a I got everything to live for. Are you having any homicidal thoughts towards your husband or No, just you right now. God help me. Please. Nessa entrevista, Jaguar Wright chegou a dizer que Jay-Z teria engravidado ela e uma amiga ao mesmo tempo. Obviamente, o sonho de vida dela. He's a malignant narcissist. He got me and my friend pregnant at the same time. Who, free? What would make you say that name? She was allegedly pregnant by him. She was allegedly pregnant by him. Yeah, allegedly. Yeah, like you, allegedly. So, Yeah, like me, allegedly. And I forget, please say allegedly. No print abaixo, alguns posts, já deletados, que ela fazia enaltecendo Jay-Z anos atrás. Claramente o interesse dela é atacar Jay-Z. Provavelmente todas as outras celebridades que ela cita são apenas um detalhe, para que ela continue a ter uma plataforma para inserir o nome dele e da Beyoncé em polêmica. Enquanto é isso, achei a moça uma fonte bem confiável. E vocês? Nosso agradecimento ao Debate Theory, que fez essa thread originalmente e nos autorizou a traduzir. Thank you! Apoie também a versão em inglês. E o que vocês acham dos vídeos levantados pelo fandom da Beyoncé? Jaguar Wright, mesmo aparentemente tendo uma obsessão pelo casal, ela estava totalmente errada? E vocês concordam que ela faça vídeos falando da filha do casal? Ou até mesmo que ninguém tá certo nessa história, todo mundo tem o seu telhado de vidro? Conta aqui nos comentários. Essa semana eu vou soltar 3 novos vídeos sobre o caso. O primeiro é a atualização do caso Diddy. O segundo é a reabertura do caso Tupac. E o terceiro é sobre Clive Davis, o mentor de Sean Diddy Combs. Não se esqueça que vídeos segunda, quarta e sexta às 9 horas da noite. Beijos e até lá!